They call me Lincoln Mapesa. Yeah. What do you have for the Kenyans now? I have a lot for Kenyans because I love my country so much. I have a lot for them. Yeah. Okay, we have seen some of the adverts or some of the blogs going around. I will just say that just rumors, but for the discussion of today, I just want us now to discuss who is Dr. Fred Matiang'i. How do you know Dr. Fred Matiang'i? Dr. Fred Matiang'i, tulikuwa tunamuita kwanza, tulikuwa tunamuita Matiang'i tu, hiyo jina tu Matiang'i, hata tulikuwa tunatumia Dr. Fred Matiang'i, but we knew him as a very smart, hardworking person, very smart, hardworking minister, na finally tulikuwa tunamuita Super CS. That was his nickname, and not just because he was Matiang'i, but because of his strictness and mahali popote amewahi kanyanga, he left a good name. Yeah, there was a very big impact mali in the ministries zote zenye amewahi serve. Okay, according to your view, how many positions did he serve in the last regime, in the last government? I think almost all positions, but I can recall around four, three, four. Yes. Which one and which one? There's a time alikuwa kwa Minister of IT, Cabinet Secretary, I think. Ndiye alitutoa from analog akatupeleka digital na akacreate jobs kwa vijana wengi sana, kwa youth wengi sana. That's why the word super CS ilianzia kuingilia pale, then he shifted to education. I remember walimu wako wanaenda shule, tulikuwa na spoiled curriculum, hizo vitu zote akacorrect, walimu wakaanza kwenda shule, more teachers were employed, shule zikaangaliwa, yani kukakuwa na seriousness kwa shule, management ya mashule ikakuwa fiti. Yeah, yeah. And why it is that President Uhuru Muigai Kenyatta trusted Matiang'i too much? You know, you are trusted most of the time. Character ndio inafanyanga ukuwe trusted, because now, for example, if I give you a job and you are doing exactly how I expected, or you do it better more than I expected, first you will win my trust, my support, and you'll be my best friend, because now I think I've got what I was looking for. And that happened to Matiang'i with the president. Yeah. Ni mtu wa kutumwa na anatumika. And according to during the time he was serving, how can you compare him, or who can we compare Matiang'i with? I can only compare Matiang'i with maybe Raila alone. Why? Raila, when in 2007 and 2000, Raila, when he was a minister for roads, he did a lot, and he created the one who created Kera, Kenya Rural Roads Authority. Is the one who created Kura, Kenya Urban Roads Authority. Hizo department zote zilicreatiwa na yeye akiwa kwa ministry of ya roads. So hizi Kera wakakuwa hebu kuenda kule kwa rural roads kutengeneza barabara mpaka huko ndani mashinani kabisa, ingine huku towns, in the main towns. And then ukiangalia Thika Road is one of the biggest. Kuna barabara kubwa sana Thika Road alitengeneza when he was a minister, na alipush sana. Is famous sababu mahali barabara ilikuwa ipita, hata kama ulikuwa umejenga bungalow ama state house hapo yenyewe there was nothing, and that's how a settlement needs to do. Yani, let everything be done the way it's supposed to be. So I think you cannot only compare him with Raila and partially Michuki. Yeah. Okay, okay. Now we just want to leave that point. We just want to ask. I just want to ask you. It is that Dr. Fred Matiang'i is playing safe game because first, what's the relationship between Dr. Fred Matiang'i and President William Ruto, and what's the relationship between Dr. Fred Matiang'i and Raila Amolo Odinga? Are you seeing as if he's trying to play a safe game? You know, when you are born smart, you are born smart, and you don't need to demonstrate your smartness, because a smart person anaoneanga kitu kwa umbali sana. It's like ukinioji naona swali yenye nangojea next kitu ka hivyo. That's how you understand the DNA of yourself. Now, Fred Matiang'i
to work with Ruto ni ngumu sana. Hiyo ni kama mafuta na maji, sababu we say birds of feather flies together. Some of the characters of the president, now current president, when he was not president and now, he can't cope up with Matiang'I, because Matiang'I most of the time was speaking about politicians lying, politicians dishing out money to buy, to lure, politicians dishing money in the courts kuharibu jurisdiction zile, yes, such things. Na Matiang'I hakuwa anapenda. So if kama huyu mtu mmoja anafanya hivyo na mwingine apendi hapo, so inamaanisha watu hawezi patana. Yes. And do you think this when President Ruto get into power, he strictly tried to follow up those who are the corrupt during the Uhuru Kenyatta's regime, where he also mentioned that Dr. Fred Matiang'I must also, and I think you witnessed some of the CIDs surrounded Matiang'i's house, some of the dramas there, but now, as we can see now, then you cannot heard of about my friend Matiang'i anything. To me, Matiang'i name has now just disappeared like that. One thing, if I can remember Matiang'I, then it means it's not means we don't need media to talk about Matiang'I. People who have Matiang'I in their hearts. They can as well remember him. Watu wengi Kenya mzima saizi ukiconduct survey utapata around 80% wanapenda Matiang'I. 20% maybe ndio wapendi Matiang'I because of mambo zingine personal na zingine zieleweki, because okay, kila mtu ako na venye anapenda. Matiang'I was the big dog in Kenyatta's family, in Uhuru Kenyatta's government, and Matiang'I knew a lot. So when you are called super CS, inamaanisha most of the time I think Matiang'I was acting as the president. So he was very close to the president. Yes. So ukivamia Uhuru, there is no way Ruto angevamia Uhuru bila kuvamia Matiang'I. Angevamia Matiang'I kwanza. And you know Matiang'I is smart. So hapo ndio mtu unajua unaanza kukata kwa roots. Yes. Okay, just before we wind up, we are hearing some of the people are saying outside there, Dr. Fred Matiang'I will be the sixth president after Ruto. So, according to you, what's your take on that? Matiang'I can be Matiang'I can be a very good president, but let me tell you one thing. Kenya, sijui wale watu wazuri ndio wanaumizwa sana, sababu for Matiang'I to be a president, I think a lot is needed for him to be a president. Sio rahisi sana, but he can be the best. Na tena pili itategemea atakuwa anapambana na nani, sababu saizi ukirudisha, because Ruto will, for example 2027 Matiang'I akiwe ndio candidate ule mkubwa wa kucompete na Ruto, Matiang'I atatingiza Ruto, but now Ruto atatumia kifua sana, atatumia bunduki, atatumia guns, atatumia power sana. Kwanza in fact huo ni mtu anaweza fanya president mwenye tuko naye atumie power vibaya zaidi, sababu anajua kulusi ni rahisi. Hiyo ndio utaona stima zinapotea, kura zikihesabiwa, vitu kama hizo, nasikia watu wamepigwa marisasi, watu wameuliwa. Yes, chopa zimeangushwa, watu wakiwa ndani, because yeah, that's the mechanism Ruto can apply. But sasa ona mchezo one on one haizi ngoa Matiang'I. Ni ngumu. So, how can you advise Raila Amolo Odinga? What can you advise Raila Amolo Odinga according to 2027 general election? Because also we are getting some rumors, so Raila will also vie for the same presidency, and he has lost more than many times. You know, kuna kitu nasemanga, najua kila mtu alikuja hii dunia akiwa na nia fulani, na kila mtu kuna ile kitu anataka kufanya apate ndio afaidike. So Raila kukimbia hata kuitisha upresident miaka 50, there's no problem. Ni kupenda kwake, ni supporters wake, yeye ako hivyo, unaona. Manao Raila anafaa kuonyeshana because of the future politics,
this time akisimama tena ataonyesha ni kama anajipenda sana, na kwa game yake ya siasa inaweza kuwa mbaya zaidi. Naelewa utapata like amekuwa kiplay game nzuri, lakini finally ameharibu kabisa, sababu watu watakuwa ni kama wamepoteza trust naye, watasema alikuwa the most mtu alikuwa anajipenda sana, vitu kama hizo. Sasa anafaa kuonyeshana like is giving back kwa wale watu walimshika mkono. Yes, that's the only way, sababu hiyo jina tukaange tukimfurahia miaka yote. Yes. Okay, thanks Bana Clinton. Yes.